Hello, I am Glenn Francis Molina, and today I will explain the parts and functions of the plant cell. Okay? So, I will start with the most important part of the cell, the nucleus. So, dito po matatagpuan yung nucleus. Ito po, itong hinawakan ko. Yan po ang nucleus. Okay? So, the nucleus controls and regulates the activities of the cell. For example, growth and metabolism. And also, it carries genes, structures that contains the hereditary information. So, yun po ang function ng nucleus. Okay. So, a part of the nucleus is the nucleolus, which is found at the center of the nucleus. So, ito po ang nucleolus. Itong kulay pink na to, yung parang maumbok na to. Matatagpuan siya sa gitna ng nucleus. Yan ang nucleolus. Okay. So, the nucleolus function is producing and assembling the cell's ribosomes. Okay. So, siya po yung nagpo-produce ng ribosomes. Okay. So, the next part is the ribosomes. Ang ribosomes ay yung pinoproduce ng, yun nga po, yung nucleolus. So, ito pang ribosomes. Yung mga tuldok na yan na naka-attach sa rough endoplasmic reticulum. Okay? So, the ribosomes are responsible for synthesizing the proteins in all cells by a process called translation. Ayun po. So, the next part is the two types of endoplasmic reticulum, the smooth ER and the rough ER. So, ang smooth ER po ay matatagpuan dito sa tabi lang ng nucleus. Ito. Pero magkahiwalay sila ng rough ER. Ito po ang smooth ER, yung wala naka-attach na ribosomes. At ito po ang rough ER. May naka-attach na ribosomes. Okay. So, the function of the smooth ER is to produce cellular products like hormones and lipids. Okay? So, yun po yung function ng smooth ER. And the rough ER's function is to carry substances like proteins to various parts of the cell. Okay? So, yun po yung function ng rough endoplasmic reticulum. Okay? So, the next part is the cell wall. Ang cell wall po ay matatagpuan dito. Ayan, ito siya. Yung gilid ng cell. Kumbaga, siya yung skin ng cell. Okay. Ito po. Yan, cell. Ito po. Itong kulay green na ito. Okay. So, the cell wall's function is to provide tensile strength and protection against mechanical and osmotic process. Osmotic stress. Stress. Okay. So, yun po ang function ng cell wall. Okay. So, ang next part po natin is the Golgi apparatus. Ang Golgi apparatus may tatagpuan dito. Ito po, itong orange. Yan. Ito po ang Golgi apparatus. Okay. So, the function of the Golgi apparatus is to help process and package proteins and lipid molecules, especially proteins destined to be exported from the cell. Okay, so yun po ang function ng itong Golgi apparatus. Okay. So, next part is the chloroplast. Okay. Ang chloroplast ay matatagpuan sa ito po. Ito. Yan. Yung oval shape na may tuldok-tuldok na green. Okay. So, the chloroplast function is to convert light energy into relatively stable chemical energy via the photosynthetic process. So, yun po. Siya yung responsible sa photosynthesis. Okay, so ang ating next part is
the raptide crystal. Okay. So, ito po ang rapide crystal. Ito po siya. Itong mukhang stick na yan. Yan po ang rapide crystal. Okay. So, the rapid crystal function is to be a defense mechanism against plant predators. Okay, gaya na lang ng mga insects na kumakain sa kanila. Yun po yung mga plant predators. So, siya po yung nagsisilbing protection ng plants. Okay. So, matatagpuan siya sa loob ng cell. Siyempre. Okay. The next part is the Druce crystal. Ito po siya, yung Druce crystal. Itong blue. Yan, yung mukhang kamukha ng nucleolus. Yan, yung nakaumbok na blue. Okay. So, the Druce crystal contains high capacity calcium regulation and protection against herbivory. So, ayun din po. Halos parehas lang sila ng function nitong rapid crystal. Okay, so ayan. Ang ating next part is the amyloplast. Okay, ang amyloplast ay matatagpuan dito. Ito po. Ayan. Nag-iisa lang siya eh. So, yan po ang amyloplast. Okay. The amyloplast function is for storage of starch granules. Okay. So, ayun po siya, storage ng starch granules. Okay. So, the next part is the large central vacuole. Ang large central vacuole ay matatagpuan ito. Itong light green, ito. Yan po ang large central vacuole. So, ang function po niya ay stores salts. So, po yung nag-i-stores ng salts, minerals, nutrients, proteins, and pigments. And also, it helps the plant's growth. Okay. So, yun po. Para po siyang storage ng mga bagay-bagay. Tinutulungan niya rin po yung plant. Responsible din po siya sa growth ng plants. Okay. So, yun. Okay. Ang ating next part is mitochondria. Ang mitochondria ay ito po. Ayan. Yung pink na yan, tas may red na yan. Yan pang mitochondria. Ito. Okay. So, ang mitochondria, ang function ng mitochondria is the synthesis of ATP through the coping of the membrane potential to the transfer of electrons from NADH to O2 through electron transport chain. So, yun yung function ng mitochondria. Okay, next part is the cell membrane. Ang cell membrane ay matatagpuan dito. Tabi lang siya ng ng cell wall. Okay? Kumbaga another layer ng skin. Okay? So, the main function of the cell membrane is to control entry and exit from the cell, and lastly from the cell. Okay, so yun. Yun ang function niya. Controls entry and exit from the cell. Okay, so lastly, the cytoplasm. Okay. Ang cytoplasm po ay makikita ito, itong green na ito, yung buong nakabalot sa cell. So, a jelly-like substance where chemical reactions happen inside the cell. So, yung mga chemical reactions na nangyayari dito sa cell ay nagaganap sa cytoplasm, kumbaga sa labas. Hindi man sa labas, yung sa katawan niya, okay. So, yun po, that's it. Thank you.